Hi dear students, in this presentation we will discuss about hydrogen energy conversion systems. Hydrogen is considered as the fuel of the future due to its reduced pollution. See, if the hydrogen is combustion or it is combined with oxygen, there is no pollution is actually created, only the byproduct will be H2O. So it is the cleanest fuel we can say. If you can use it as the fuel for the future, definitely there is no pollution is created, so we will consider it as the fuel for the future. Of course, it is having some difficulty also. Handling is very difficult. It is explosive. Moreover, if you want to store it, a very large space is required. That is the major problems that we will discuss in the upcoming slides. It is the most abundant element in the universe, but rarely found in its uncombined form. That is the main difficulty. See, always it is in a combined form. See, in water, hydrogen is there, but it is combined form with oxygen H2O. So for the breaking, we require energy, and even if we get the hydrogen in its gaseous form, storing is another problem. See, if it is freely kept in the atmosphere, it will always combine with the other quantities like oxygen. If it will combine with oxygen to form H2O, so easily combustible. So oxidation will take place easily. So we can't keep it open. That is the another problem. When combusted, it creates only water vapor and heat as the byproduct. So it is the cleanest fuel we can say. It involves some issues in production, storage and transport. All these are the issues related to this one that we will discuss in detail. It is considered as a secondary source of fuel since another form of energy is needed to produce the hydrogen fuel. See, if you want to treat hydrogen as a fuel, it must be in its independent form as hydrogen. So for producing the hydrogen, we require some other form of energy. So it is always considered as a second source of fuel. We cannot consider it as a prime source of fuel. The primary source to produce hydrogen are natural gas, water, coal and oil. See, from all these primary source of fuel we can produce the hydrogen. From natural gas we can easily produce hydrogen. From water by the process of electrolysis we can produce the hydrogen. Of course, from coal we have seen in pyrolysis we have seen that we can produce the hydrogen, and of course from oil also. From all these primary source of fuel we can produce the hydrogen, but for all these processes we require some form of energy. Hydrogen gas is highest energy content per unit weight of any known fuel. See, if you think about the unit weight, if you burn a unit weight of hydrogen, then that hydrogen will produce the most energy out of all other fuels. See, if you burn unit weight of petroleum, that will be producing this much heat, and if you burn the same weight of hydrogen, then the hydrogen is going to produce more energy. The per unit weight it is producing 120.7 kilojoule per gram. So if 1 gram of hydrogen is combusted, is burning, then it will produce 120.7 kilojoule of heat energy. So that is the highest one. But only thing is, if you talk about weight, then only it is possible. See, the storage of hydrogen is a major issue. So it requires a large volume to store a unit weight. നമ്മൾ പെട്രോള് 1 gram പെട്രോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് മതിയെങ്കിൽ 1 gram ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വലിയൊരു സ്പേസ് വേണം. So that is the major difficulty that we are facing. So since it is producing higher heat by weight, this makes it popular in aerospace application. അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല, കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ലിക്വിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഫൈ, ക്രയോജനിക്സ് വിൽ കോട്ട് ആസ് ക്രയോജനിക്സ്. സോ ദ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ലിക്വിഫൈഡ് അറ്റ് എ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ലോ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സീറോ, -degree, -150 170 ഒക്കെയാണ് ഒരു അത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതിൻ്റെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ അത് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വെയിറ്റ്, സെയിം വെയിറ്റ് ചെറിയ സ്പേസിൽ ചെറിയ വോളിയത്തിൽ കൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ, കംപ്രസ്ഡ് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഹൈഡ്രജൻ്റെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 0 Kelvin അടുത്ത് വരുന്നൊരു ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിൻ്റെ പുറത്തെപ്പോഴും എന്താണ്, ഔട്ട്സൈഡ് എപ്പോഴും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഇൻസുലേഷൻ പ്രോബ്ലംസോ വിൽ ബി ദർ. ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത്, സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മോയ്സ്ചർ പോലും ഐസായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
So that's why it is not popularly being used. Of course, if some technologies are developed, liquefaction technology developed easy. But energy density per volume is much less. See, if you burn a particular unit volume, then the energy released is much lesser. So that is the reason other fuels are dominant over hydrogen. Now in this slide, we will be discussing advantages and disadvantages of the hydrogen fuel. I think it is better you can read it. I will be sharing the slide with you, so please go through all these points. Advantages and disadvantages of using hydrogen fuel, it is discussed there. Now coming to the hydrogen production methods. First important method is steam reform, where there are various methods for producing the hydrogen. The one thing we can do is directly producing the hydrogen. We will directly using it for burning purpose, then it is okay. If you want to store it, then only the problem is coming. So whenever we are using it as energy, just by producing, directly use it as the fuel. That is the only option. So first hydrogen production method is steam reforming. Steam reforming is a hydrogen production processes from natural gas. So this method is currently the cheapest source of industrial hydrogen. So around 95% of the hydrogen required for industrial purposes produced by steam reforming process only, and natural gas is used as the fuel from which hydrogen is actually produced by this method. The process consists of heating the gas between 700 to 1100 degrees Celsius in the presence of steam and nickel catalyst. So actually natural gas is heated in this temperature around 700 to 1100 degrees Celsius in the presence of steam and nickel catalyst. Catalyst used is actually nickel, and along with that we will be using high temperature steam also. The resulting endothermic reaction, see this is an endothermic reaction, heat is liberated, breaks up the methane molecules and forms carbon monoxide and hydrogen. That is what is happening. See, CH4, that is natural methane plus steam is used here, H2O in the presence of nickel catalyst, that will convert CO plus 3H2O. So the methane molecules and forms the resulting endothermic reaction, that heat generated by this reaction will break up the methane molecule. This CH4 molecule is actually broken down to CO, and this is also in the presence of the steam. From this hydrogen, oxygen is liberated and it will be combining with carbon to form CO plus 3H2 molecules are liberated. So hydrogen is obtained by steam reforming method. So here we have CO is carbon monoxide is there after the reaction at high temperature. So this further can be utilized for producing further hydrogen. In a second stage, additional hydrogen is generated through the lower temperature exothermic, but this reaction is exothermic, heat is required to be provided. Water gas shift reaction we will call it as, and it is performed at 360 degrees Celsius. So the carbon monoxide produced here because of the this steam reforming method is further transformed into hydrogen by water gas shift reaction at low temperature 360 degrees Celsius. Of course, this is exothermic reaction, and that energy required is produced by burning fuel, extra fuel. In this stage, the carbon monoxide gas is passed with steam over iron oxide. See here, the carbon monoxide produced in this stage is actually passing over iron oxide or other oxides to undergo water gas shift reaction to obtain further quantities of H2. So the reaction is CO plus H2O. This is steam. Along with steam, we are passing through the iron oxide, so that oxidation will take place. Carbon monoxide on oxidation will convert into CO2, and that oxide is actually taken from this H2O, and H2 is released. So the oxygen O atom is stripped from the additional water stream to oxidize CO to CO2, oxidize CO to form CO2. This oxidation also provides energy to maintain the reaction. Additional heat required, since it is exothermic reaction, additional heat required is derived from the process generally supplied by the burning of some portion of the methane. So methane, anyway, we are producing the hydrogen actually from methane by steam reforming method. So the some portion of the methane is utilized for producing heat in this stage. Okay. So anyway, we are by this method, that is by steam reforming method, we will be able to produce hydrogen.
Along with that, if you perform water shift reaction at low temperature, then also we can produce further hydrogen. But only thing is we have to supply heat in this stage, that is being done by the combustion of the methane. Okay. Now the next important thing to produce, the next important process to produce the hydrogen is partial oxidation. So this we have already discussed in the case of pyrolysis, in that we are combining that carbon based fuel in the partial in the absence of the oxygen, we can say, or we want the complete oxygen required for the oxidation. That is what is known as partial oxidation. Some portion is getting oxidized, so the remaining will be converted into the byproduct will not have CO2, instead will have CO, and on breaking down, the hydrogen is released. That is what is happening in partial oxidation. It is taking place in the absence of the air, or partial or reduced oxygen supply condition, we can say. That is the exact word. So partial oxidation is the basic gasification reaction. This already we have discussed. Breaking down a hydro generated carbon feedstock. So hydrocarbon component, any hydrocarbon fuel we can use for this purpose. Typically coal or petroleum coke is using, in this case, heat in a reducing environment. See, in a reducing environment, air restricted environment, we will be doing this one, producing CO and H2. So finally what we will obtain is CO and H2. That is, this is general equation CnHm, C6H12, like that, Ne6M can be told like that. Any carbon based fuel we can use for this purpose, CnHm plus N/2O2. See, this partial oxygen only we will be providing N/2O2. So full oxygen we are not providing, N/2O2. So finally we will get carbon monoxide and H2. A number of techniques are utilized to separate H2 from the CO in syngas, or to enrich the H2 content of the syngas. These include H2 membranes, liquid adsorption of CO2 or other gas impurities, and the water shift gas reaction. So this is the water shift gas reaction. So anyway, by the reduced oxygen supply, by using carbon based fuel, we can produce carbon monoxide as well as hydrogen. So our aim is to produce hydrogen. That is accomplished here. Now coming to autothermal reforming, is a term used to describe the combination of steam reforming and partial oxidation. So the first two methods, combination of first two method is actually autothermal reforming. So in this it is a combination of steam reforming and partial oxidation in a chemical reaction. It occurs when there is no physical wall separating the steam reforming and catalytic partial oxidation reaction. In autothermal reforming, a catalyst controls the relative extent of the partial oxidation and steam reforming reactions. Advantage of autothermal reforming are that it operates at lower temperature than the partial oxidation reaction and results in higher H2 concentration. So these two are actually clubbed together. I have already discussed here. See, along with this, if we go for the water shift reaction, then also we will be producing the hydrogen. So the same thing we are doing here also. In autothermal reforming, here we will have plenty of carbon monoxide as the byproduct by partial oxidation method. So that will be combining with oxygen in the next stage, or water shift reaction. So finally we can produce more hydrogen. That is what is happening in autothermal reforming process. Now another important process for producing the hydrogen is electrolysis. It consists of using electricity to split water in hydrogen and oxygen. Now you will be remembering the same, the reverse of this process that we have utilized in the case of fuel cell. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അയോൺസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പുറത്തോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കറണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് വാട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വാട്ടറിനെ എന്തായാലും രണ്ടായിരം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. The electrolyzer consists of a DC source and two noble metal coated electrodes. So usually two electrodes will be there. It is made of noble metal, and a DC supply is provided, which are separated by an aqueous solution named as the electrode. So to separate these two electrodes, some aqueous solution is required, then only the ion can move freely. So it is just reverse of the fuel cell that we have studied in the starting of this module. Among the two plates, one plate acts as anode and the other as cathode. You can see out of this, one plate will be cathode and another will be anode. Once DC power is connected due to the flow of electric current, the electrolyte solution is decomposed into hydrogen gas released at cathode and oxygen gas is released at anode. So I have already told aqueous solution. See, some
aqueous solution, water-based solution is used as the electrolyte. So on passing the electricity, this water will be breaking down into hydrogen and oxygen. Hydrogen gas is released at the cathode side and oxygen is released at the anode side. That hydrogen released at the cathode side, we can separate it out. The potassium hydroxide is mixed with the electricity. Along with this electrolyte, we will be usually mixing potassium hydroxide KOH to enhance the electrolysis process by increasing the conductivity. See, to have much higher performance, conductivity is to be increased much. For that, we will be adding potassium hydroxide along with this aqueous solution. So there are three main types of cells: solid oxide electrolysis cells. Based on the what electrolyte is being used, we have three types. One is solid oxide electrolysis cells, SOECS we will call it as. Next one is polymer electrolyte membrane cells, and the third one is alkaline electrolysis cells. So the third one is the most commonly used. Traditionally, alkaline electrolysis are the cheaper in terms of investment. They generally use nickel catalyst but less efficient. See, the catalyst used in case of alkaline based electrolysis cell is nickel, and it is of course cost is less, but efficiency also is much less. PEM electrolysis, that means polymer membrane cell electrolysis are more expensive compared to the alkaline based one. They generally use expensive platinum group. The reason for the expense is they are using platinum group metal as the catalyst, but are more efficient and can operate at higher current densities and can therefore be possibly cheaper if the hydrogen production is large enough. Okay, ഒരുപാട് hydrogen നമ്മൾ at a time produce ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this one is much better. Okay, SOECs operate at high temperatures, typically at around 800 degrees. These two operate at lower temperatures, but this one is higher temperature operation. SOECs operate at high temperature, typically at around 800 degrees Celsius. Significant amount of the energy required can be provided from a number of different sources, including waste industrial heat, nuclear power station or concentrated solar thermal plants, and as such it is termed a high temperature electrolysis. അപ്പോൾ ഇതിനപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, കൂടുതൽ ഹീറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നോർമലി ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ടേക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റായി പോകുന്ന എനർജിയാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇത്രയും എനർജി കൊടുത്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഹൈഡ്രജൻ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും എനർജി കിട്ടണ്ടേ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് ലോസ്. ഓക്കെ, PM electrolysis cells typically operate below 100 degrees Celsius. These cells have the advantage of being comparatively simple and can be designed to accept widely varying voltage inputs, which makes them ideal for use in the renewable source of energy such as solar photovoltaic. So if we can PM we can use along with the solar photovoltaic also. Okay, AECs optimally operate at high concentration electrolyte KOH or potassium carbonate and at high temperatures, often near 200 degrees Celsius. Okay, so basically the idea is we will be providing electricity to break the water into oxygen as well as hydrogen molecules. That is what is basically happening. So for that we require one anode and cathode separated by the electrolysis. Usually the electrolyte used will be aqueous solution. So water is used as the electrolyte, and to have the enhanced conductivity we will be using potassium KOH. Okay, potassium hydroxide. So based on which type of electrolytes are used and all electrolyte and the conductors used, we will have this classification 3 types. Now coming to the hydrogen storage, I have already mentioned this is the major concern or major difficulty is storing of the hydrogen. Hydrogen storage is the main technological problem with the hydrogen economy due to its pure energy density per volume. See, per unit volume, if you are keeping it in the gaseous state itself, large volume is required to handle it. So per unit volume, if you burn, less energy only will be produced compared to other fuel. Although it has good energy density but per unit weight it is liberating much higher energy. Hydrogen requires a large storage tank. Usually if it is stored in the gaseous form, it requires a large storage space. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽസൊന്നും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും. നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇഫ് ദ ടാങ്ക് ഈസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ്, മോർ ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ബി കംപ്രസ്ഡ്. നമുക്ക് ചെറിയ ടാങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, കംപ്രസ് ചെയ്ത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴെന്താ, സി ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ. An alternative is store hydrogen in the liquid state. Liquid hydrogen is boiling point is minus 423.188
ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്, ദിസ് മച്ച് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഹീറ്റ് അതിലേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ അത് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാൽ ഹീറ്റിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും വേറെ റെഫ്രിജറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹൈലിയാണ്, മനസ്സിലായില്ല? അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. Low temperature, high energy loss. Since it is in liquid form, it is existing only at low temperature, so of course the energy loss will be very high. The tanks must be well insulated to prevent boil off. Ice may be formed around the tank and corrode it further if the insulation fails. Such insulation is expensive and delicate. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതാണ് റീസൺ. അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ -423.188 ആണ് അതിൻ്റെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അതിൽ കൂടുതലൊരു ടെമ്പറേച്ചർ അത് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പുറത്ത് അത് ഏത് ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താലും പുറത്ത് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ലീക്ക് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈ ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസിബിൾ ആണ്, പക്ഷേ അത്രയും കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എവിടെ മാത്രം എയറോസ്പേസ് ഫീൽഡ് മാത്രം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കോസ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, പക്ഷേ എന്താണ് വെയിറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ അത്രയും വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും, അത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലിക്വിഫൈഡ് ഹൈഡ്രജനാണ് അതിൽ ഫ്യൂവലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നോസിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് വരും, അവിടെ പോയി കമ്പഷൻ നടക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. Issues and problems. One major issue is safety that I have already discussed. It is highly explosive and for handling some legislations, some laws and order has to be followed. We cannot handle it. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It is highly explosive. Engineers will have to design safe, reliable hydrogen delivery system, that is fueling stations. Then comes the cost. Cost is another issue. Expensive proton exchange system, precious metal catalyst, gas diffusion layers, and bioproperates. To be priced comparatively, fuel cell systems. This much is the cost. So, of course, its cost is going to be much higher. One way to reduce the cost is reduce need for platinum or find an alternative. See, instead of platinum, if you go for some other low cost electrolysis catalyst, metal, then we can reduce the cost. Another is durability. Cell membranes must be durable and function of extreme temperatures. Cars start and stop frequently. Important of membrane to remain stable under cycling temperatures. All these are the problems with this one. The infrastructure, of course, I have told large structures are required since it is to be stored at high pressure, and leakage also is to be prevented. So that is all about hydrogen as a fuel. Okay, thank you.